kofia sio ya kidini, naomba pia uitoe ama uifue. Na tuombe. Baba wa mbinguni, Mungu ishie milele, twaja mbele yako siku ya leo asubuhi hii. Twanyenyekea katika kiti chako cha enzi ili dua zetu zipate kukubalika, na yale yote tutakayo kuomba ututekelezee. Twajikabidhi mkononi mwako siku hii. Tunapoanza kikao yetu, anza nasi. Utuongoze kwa kila jambo tutakayolifanya, maana tutakapokamilisha kwa ukamilifu na uzuri, sifa na utukufu ni kwako, Muumba wetu. Na hayo tumeomba kwa jina la Yesu Kristo, aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Asante sana Pastor Sheikh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Asanteni sana. Kwa majina naitwa Joyce Mbataru, nafanya kazi na shirika la KWCA as the Communication and Development Officer. So I would want to welcome you all to the 7th Annual National Conservancy Leaders Meeting and AGM. Karibuni, na natumai nyinyi wote mumelala salama na mkafika hapa kwa salama. Before we start our program, I would want to take you through the, we'll leave that. I would like us to start with introductions, and I know tuko wengi sana, and some of the introductions were done yesterday. So this is how we are going to do it so that we can save on time. I would want us to do introductions based on per region. Kwa hivyo nikitaja region yako, unasimama, una wave, si ndio? Because we are over 150, I think, of us here, and that might take some time for us to do introductions, but we also urge you to continue networking with your with each one of us here. Kama ujongea na mtu, find time over tea, over lunch, to interact and get to know each other. I think that's the only way we'll be able to get to know each other. So for now, we'll start with region. We'll start with the regions going on alphabetical order. So we'll start with Amboseli Ecosystem Trust. Wangapi wametoka Amboseli? Wasimame na watusalimie. Amboseli, karibuni sana. We appreciate you. Athikapiti Wildlife Conservancies Association. Mwenye ametoka Athikapiti region, please stand and wave. Wangapi? Labda wajafika. Wengi ni wale walikuwa nasafiri asubuhi. Welcome. Baringo region. Karibuni sana. Laikipia. Karibuni sana Laikipia. Masai Mara region. Karibuni sana. Northeastern region. Andaneka. Karibuni sana. Good representation. Northern, Northeastern, and NRT. I'm sure ni wengi. Karibuni sana. Watu wa Pwani, and Pwani Ecosystem Conservancies Foundation. Pwani ni wangapi? Karibuni sana. Na andapwani kuna wale walamu kutoka NRT Coast. Karibuni sana.
Watu wa Rift Lakes region. Karibuni sana. And I know some of your members will be joining virtually. And then watu wa South Rift, Andasoralo, South Rift. Watu wa South Rift, karibu sana. Watu wa Taita Taveta region, karibuni sana. Na watu wa Western Kenya, karibuni sana. Thank you so much for joining us for this year's Conservancy Leaders Meeting. Asanteni sana. So today we'll be joined by other invited guests who will be joining us shortly. Kwa hivyo wakikuja tungependa kuwakaribisha na makofi na natumai tutaendelea vizuri. So I would like to, yesterday we had the National Conservancies Women Forum, na wanawake wa Women Forum wako hapo represented. Labda wasimame pia watusalimie. The Women Forum. Karibuni sana. Ni akina mama wametoka sehemu tofauti hapa nchini Kenya. We have some of them who are conservancy chairpersons, others are conservancy managers. We have others also in various regional association committees. And we also have the female rangers under that forum. So I will be calling shortly to come and give us a brief about the meeting they had yesterday. Wako na ngependa kutuambia walisoma jana and what they talked about. Alafu pia on 2nd of March 2022 mwaka huu, we had our first ever National Conservancies Youth Forum. Na kwa hiyo forum ni kama tu ya kina mama. We had youth representatives drawn from different regions in the country under the 12 regional associations. They also had their own seating, and they will also be sharing with us their feedback. Kile walisoma na kile waliamua as youth, kwa sababu mambo ya kina mama na vijana ni ya muhimu kwa mambo ya conservancies. So they will also be giving us that brief. So we can maybe just go through the program. In your folder mumepata, we have different documents and publications. So one of them is the information packet. This information packet, it's a guide for how we will conduct the business for today. So each of the sections is explained in terms of what is happening. So you can just follow through in terms of the program and get to know, the details for each of the sections in the program. We will also have some of our members who will be joining us virtually. When they join, we shall be telling you who they are, and if they will want to contribute, we have the videographers and videographers here who are also streaming this event on YouTube and on Facebook. So we will continue interacting with those who are joining us virtually. The other document we have is the AGM minutes. So these were the minutes for the previous meeting that we had last year. The minutes will be read out by our secretary later today after tea break. We also have the membership guidelines and code of conduct. So this one is basically a guide in terms of our membership and the rules for both private conservancies and community conservancies in joining the association. We also have a fact sheet, and the fact sheet for the Association of Wildlife Conservancy Rangers in Kenya.
which was established about 3 years ago. We have a fact sheet on the Natural Resource Benefit Sharing Bill, what we, from our memoranda that we submitted some time back. We also have a fact sheet on one of our projects, and a project called RISE. It has information about how we have been implementing the gender program at KWCA. So we may not be able to go into details, but the information has been provided for you so that you can do further reading to get to interact with the work that we do. And then we have our strategic plan also within the document. And as you are aware, we shall be having our elections this afternoon for office bearers and the National Conservancies Council representatives. So there's a guideline there to guide you in terms of how the elections will be conducted, including the eligibility criteria for the candidates who will be vying for the office bearer positions and the NCC representatives. So those are the documents that we have. And yes, we want to recognize the presence of the USID, our partners, the Environment Director, Aurelia Miko, and the Deputy Environment Director, Beatrice Wamalwa. Karibuni sana. I think without further ado, maybe I would want to invite the youth representative to come and tell us more about the Youth Conservancies Forum. The youth representative, if you're not ready, oh, he's here. Karibu sana. Good morning. My name is Charles Sambunya. I am the youth representative and also represent Western Wildlife Conservancies Association, and I'm glad to be here today. The youth had a forum on the 2nd and 3rd of March in 2022, and KWC convened the first National Conservancies Youth Forum at Kajiado County in Masai Lodge. The forum brought about 29 youth representatives from the Landscape Conservancies Association and the youth to the network, share their experiences, they share their challenges, their barriers, and the opportunities in conservation. The theme was sustaining conservancy's impact through the youth engagement. We are glad that KWCA recognizes the importance of youth engagement in sustainability of conservancies. And apart from that, the forum was supported by USAID under the Kenya Conservancies Conservation Policy Local Works Network Program. So among the deliberations and observations made by the youth felt left out of the conservancy's opportunities because the economic status and the lack of knowledge for conservation issues. They felt left out. Secondly, they noted that none of the regional associations have been facilitated or established with a youth forum before, specifically targeting towards addressing the youth-related issues and challenges. None of them also have a youth engagement strategy. There is the need of the regional associations to support the youth programs and mainstream the youth issues in their program. Another issue they discussed while on the youth forums, at the regional levels, there is an existing platform for the youth trainings. Conservancy manages meetup and youth events. These platforms could be used to drive the conservation agenda of the youth at the regional levels. There is the need to create peer learning opportunities at landscape level and learn from each other. The youth in conservation also noted that the young people are not taking advantage of the digital spaces and owning up to their stories, and there is the need for the young people to be involved in social media engagement. Partnering with KWCA and Light Art through the Wild About Life campaign to showcase conservancy activities in the regions, to
integrate the urban youth and the rural youth in peer learning needs to be developed. So after the conference, we had a way forward. And as I had said, the forum was attended by 29 participants, 14 who are male and 15 who are female, comprising of representatives from the KWCA landscape, that is NRT North Kenya, NRT Coast, Mara, Baringo, Amboseli, Western Kenya, Athika, Piti, and Soralo. We had one representative led by the conservation organization, that is World Now Foundation, and representatives from the USAID, Light Art Club, Shujaz Inc., and Well-Made Strategy. It was the first inaugural National Conservancies Youth Forum, bringing together the youth in the Conservancy. None of the regional associations had been facilitated before. Now, most of the key learning areas and the interests of the youth include the youth interest in having a representation in the NCC. They recommended that just like the women have a seat in the NCC, the youth should also be given an opportunity to have a seat in the NCC, because most of the people here right now are actually elderly, and conservation is growing. If you don't take an opportunity to teach the youth and give them a chance to take over from you guys, it's going to be hard for conservation to go on 20 to 30 years from now. So they're requesting for a seat at the NCC, and I wish with this delegates forum, we could actually pass it and give the youth a chance to be part of the leadership quorum. Thank you very much. God bless you. Thank you so much, Charles, for that brief. Vile vijana walikutana, walisema pia wangependa wakuwe kwenye hizi nafasi za uongozi, na wangependa pia wapatie hiyo kipaumbele kwa sababu wako na ujuzi tofauti vile zinaweza saidia conservancies. Kwa hivyo mumesikia, na labda after tukimaliza mkutano tunaweza ona vile tunaweza kama conservancies tunaweza wahusisha vijana. Before ni invite our gender officer, I would want us to, najua mumesikia NCC, and we have new members in the room, so I would want us to acknowledge the new members in the room. Any new member conservancy joining us for the first time? Yes, Simama, karibuni sana. As we will see, when we adapt the new members, we are adapting about 15 of them. I think some of them are on their way coming. I would also like to recognize the presence of the National Conservancies leaders, the National Conservancies Council members. If you could also just stand and wave to us. The NCC members. So these are the KWCA board members. Karibuni sana. Yeah, asanteni sana. So right now I would want to invite our gender officer, Joyce Peshu, to come and give a brief about our gender program, and invite the chair of the National Conservancies Women Forum to give us a brief on what they discussed yesterday. Thank you. Habari ya asubuhi. Mko salama? Sawa. Kwa majina naitwa Joyce Peshu, na Joyce alivyosema mimi ni afisa wa jinsia katika shirika la KWCA, na niko na raha leo sana. This is my first AGM, physical AGM to be here. Na tuko na wamama. Thank you. So briefly, our program, our gender program is focusing on including both men and women who benefit from conservancies. So gender is not just about women, but for a long time si tunajua kwamba wamama wamekuwa left behind. So sahi tunajaribu ku make steps or programs so that wamama wakuwe included kwa benefits za conservancies, wakuwe katika governance structures, na tuna work na partners kama Care International. Tunatumia model inaitwa social analysis and action to try and talk about our social norms. Tunajua zile kanuni za jamii
ya kwamba tumelelewa kujua kwamba wamama kazi yao ni hii, na ndio maana hawakuwahi husishwa kwa mambo ya conservation. Lakini tunajua pia kwamba wao ndio wanapata impact zaidi kukitokea mambo ya drought, kukitokea mambo ya climate change. So hii program sana tunafanya dialogues kwa community kuweza kuongea kuhusu hizi kanuni ambazo zina exclude wanawake katika mambo ya conservation. Tuko na National Conservancy Women Forum ambao our chairperson will come and briefly speak about the resolutions ambao tuli come up with yesterday. Tulikuwa na mkutano the whole day, lakini pia kwa regions zingine tuko na Region Women Forum ambao hizi forums sana ni za kuadvocate kwa mambo ya wanawake ambayo hawakuhusishwa na ni vipi wanaweza kuhusishwa. So sitaongea mingi zaidi, lakini kama KWCA tuko committed sana kuensure kwamba members conservancies zetu zinaangalia matakwa ya kina mama, zinawa include katika governance structure, zinawa include katika boards, wanaweza kuandikwa kazi kama rangers na vitu kama hizo. So ningependa sana kualika Penina Taki ambao ni chairperson na alikuwa re-elected yesterday. She's been our chairperson for 3 years. This is the 3rd year, and now she was re-elected yesterday to speak about our resolutions as the women from all the other regions. We had women from Mara, from Amboseli, from Northern Kenya, from the coast, from Neka, from all the regions that we sat and said, this is what, as women in conservancies, this is what we want. So let's listen to her very carefully, and please, let's take up those resolutions. Thank you. Good morning, everybody. Wamama hoe. Wamama hoe. Naomba wamama wote waweze kusimama. Tuonekane tumejaa kwa room. Yes, kama wewe ni mama, kina Aurelia. Makofi kwa wamama. Haya, thank you so much. You can sit down. Kwa majina anaitwa Penina Taki, chair lady KWCA Women Forum, former and incoming. I'm overwhelmed with gratitude to have been re-elected unopposed as the chair of the National Women Forum. Thank you all so much, my fellow forum members, for electing me. Thank you so much. It's truly an honor to have my leadership recognized this way, and it means so much to me that the work that I'm so passionate about and also resonate with you all. Thank you. I would like to make a commitment that I'll continue to lead you with dignity. All the conservancies in every other place. Ya kwamba mkiona wamama muona Penina. Every other region in Kenya. Okay. Jana we had a resolution and we said and we request all regions that there is need to have a formation of the regional women forums. This is because we have so many issues in the conservancy or in the grassroots level. And with the women in the regional level, our mama akipata hizo forums kwa regional level, ndio tutapata kupata mashida yao at the national level. We also requested that you should elect women to lead conservancy boards and committees. We also said that all conservancies should include that gender rule in their constitution. And conservancies should consider female ranger workforce and to ensure that they have a conducive and a friendly environment to work. We also talked of the constitution bylaws that you said. Tulisema ya kwamba all conservancies should review their gender constitution to accommodate the gender rule per the constitution of Kenya. Ata ya KWCA, we want the 3rd gender rule.
Ndio tunasema the constitution should be amended in all conservancies, and that is our request. So kwa haya machache na mengine, thank you so much. God bless you. Thank you so much, Penina, for that feedback. As you've heard, women want to be involved. They want to be included, they want to participate, and their decisions matter. And therefore, you've heard from them that they are urging all conservancy leaders who are here present to, take some of those, to take those considerations into mind. So we are, as you can see from the program, there are a few things that have changed. So please don't worry. We are just waiting for some of our guests to come, and we shall be giving the opening remarks then when all of them are here. So now I would want for us to discuss matters county engagement. I know from all the conservancies that we come from, we have interacted with our county governments, the regional associations who are present here, all the CEOs have also worked together with the counties, and I know there are other counties that, and conservancies that have not yet worked together, and therefore we would want to invite NRT. They have been very successful in their engagement of county governments to come and share their experience in terms of how they have successfully been able to do that. And therefore, I would want to invite Letoye, the Sustainability Officer of NRT, to come and share their experiences, and so that we can learn from them and see how well we can be better positioned as conservancies to interact with county government, because that's where also the potential is in terms of the sustainability of our conservancies and how they can continue supporting our conservation efforts. Thank you. Thank you, Joyce. Hamjambo nyote. Hamjambo. Asante sana. Najua mimi sio mgeni. Nikisimama mbele ya viongozi wa conservancies, nasikia ninafurahi sana. Viongozi wote kutoka sehemu tofauti ya Kenya, najua mumenimiss sana. Hata mimi nimewamiss. Ama namna gani? Good. Kwa majina, kwa wale ambao wananiona kwa mara ya kwanza, mimi naitwa Daniel Letoye. Kwa saizi nafanya kazi na NRT, na kitambo kidogo nilikuwa nafanya kazi KWCA, na nafikiri hiyo ndio sababu mimi sio mgeni hapa. Na pia wakati kwa saizi niko pia na kofia ya pili ambaye nitawaeleza tu muda mfupi kidogo. So mimi nimekaribishwa hapa kuzungumzia mambo ya conservancies na county engagement. Na nafikiri sababu ambayo tunazungumzia hii ni kwamba mpaka saa hizi conservancies yetu karibu zote Kenya hii inategemea biashara either ya utalii ama wanategemea donor funding. So swali ni kwamba, what is the future of our conservancies, assuming there is no donor funding, assuming there is no tourism? Kwa hivyo nitajaribu kuzungumzia tu kidogo kwa ufupi mambo ya vile tutaweza ama vile tunaweza kuhusisha counties kwa kazi ya conservancies. Na hii sana sana ni kwa sababu ya mambo ya sustainability, ama kuona kwamba conservancies yetu zitaweza kudumu bila donor funding. Nafikiri sisi wote tunaelewa kwamba kazi ya wildlife conservation iko kwa mandate ya national government kwa katiba yetu ya Kenya. Sisi wote tunaelewa hiyo. Na kwa muda mrefu, ama kwa sababu hiyo, imekuwa ngumu counties yetu kuweka pesa kwa kazi ya conservation kule kwa counties. Na katika hiyo kazi kuna wale ambaye sisi wengine ambaye tunajaribu kuzungumza na counties, tunajaribu kuuliza, na governors wengi wamekuwa wakisema mambo ya wildlife conservation in the national government, lakini kumbuka wale wanyama wako pale kwa county. Na hiyo ndio jukumu kubwa ambaye tuko naye, kuona kwamba tutajaribu mbinu
ili counties waweze pia kusaidia hizi conservancies yetu. So kwa sababu hiyo sisi kule Northern Kenya NRT tumeweza kuengage zile counties, ama tumejaribu kuhusisha zile counties ambayo tunafanya kazi na hawa, na county ya Samburu imeweza kuwa kibao mbele. Wameweza kuwa mbele kwa kusupport kazi ya conservancies ya communities, na mpaka sasa kaunti ya Samburu iliweza kubuni sheria na wakafaulu kuweka pesa kwa conservancies kwa kila budget ya kaunti ikitengenezwa. Na vile ilifanyika, na hii ndio sababu najaribu kuongea Kiswahili, ndio viongozi wa conservancies wote mkirudi nyumbani, nataka mjaribu kufuata hiyo steps ama hiyo nyayo vile wananchi wa Samburu walifanya. Wakati devolution ilikuja through NRT, Samburu ilikuwa na conservancies 9. Na ni mzuri kwa sababu naona Munira hako hapa, amekuwa hapo tukiwa kwa hiyo safari. Na hizi conservancies 9 zilikuwa pande moja ya Samburu, mahali inaitwa Samburu East. Na wakati viongozi wa county walikuwa wanakuja kufanya campaign, including the governor, aliambiwa mambo mbili na wananchi. Governor, kama unataka kura, hakikisha kwamba hii conservancy yetu umeipatia nguvu. Hiyo ni kitu ya kwanza governor aliambiwa. Kitu ya pili akaambiwa, mahali hakuna conservancies Samburu, tunataka uanzishe conservancies. Na hii ilifanyika kwa sababu ya faida ambaye communities waliona kupitia conservancies. Na baada ya hiyo governor kuingia, governor haraka, si mnajua sisi wanasiasa vile tunafanya. Mwanasiasa akiona mahali watu wanapenda, anaimba hiyo nyimbo. Governor wa Samburu haraka sana alishukua hiyo, akasema nikipata hii kiti, Aurelia, you'll forgive me because I'm trying to make people understand in Swahili. Nikipata hii kiti ya governor, nitahakikisha nitaweka pesa kwa hizi conservancies yenu, na Samburu Central na Samburu North nitaanzisha conservancies. Na kwa bahati mzuri huyo governor akaingia na akafaulu kufanya hivyo. Na kwa saa hii nataka kuambia viongozi wa conservancies Kenya mzima, muko hapa. County ya Samburu mzima imekuwa covered na conservancies. Simupigie basi hata Samburu makofi. It is the only county in this country that you place the map of conservancies in the map of the county, the entire county is covered completely. Hakuna mahali hakuna conservancy Samburu. Na baada ya hiyo, Samburu County Assembly mwaka wa 2019 iliweza kupitisha the Act of County Assembly ambayo inaitwa Samburu County Community Conservancies Act 2019. Na hiyo act imepatia county ya Samburu nafasi ya kuweka pesa kwa budget ya kila mwaka, kama vile wanaweka pesa ya health, ya education, ya maji, hiyo yote inawekwa pesa ya conservancies. Na mpaka sasa wanaweka pesa up to a tune of 130 million per year. Na kwa hiyo act ikaweza kubuni board, na hiyo board ni board ya watu 11, na imehusisha kila idara ya serikali. County commissioner anakaa kwa hiyo board, county commandant, CEO wa hiyo department, community representatives, NGO representatives, wote wanakaa kwa hiyo board. Na hiyo board kazi yake ni mbili, objective ni mbili kubwa: support existing conservancies
and establish community conservancies where necessary in the county of Samburu. Na act ikasema vile board itatengenezwa, hawa watu watakuwa appointed na chairman atakuwa appointed competitively na governor, na anakuwa vetted na county assembly, alafu ndio anakuwa chairman ya hiyo fund ama ya hiyo board. Na kofia ya pili ambayo nasungumzia nikiwa hapa, ninasungumzia hiyo kazi nikiwa chairman ya hiyo fund ya Samburu. Kwa hivyo nafikiri hii ni mafanikio kubwa ambaye kaunti ya Samburu iliweza kufikia, na sababu yenye naongelesha nyinyi hiyo, wakati tulikuwa tunafanya kazi na mpaka saa hizi na TNC na USAID na KWCA na donors wote ambayo wana support Conservancies Kenya hii, lengo yetu ni kusema tunataka county government zetu zote waweze kufika sehemu ambaye watafund conservancies, na kasi itapungua kwa KWCA, kwa TNC, kwa USAID na donors wengine wote. Kwa sababu hiyo ndio sustainability ambaye tunataka kufikia. Na ya mwisho ambaye nataka kusema hivi, mimi najua nimetembea kwa counties ama sehemu zenu karibu zote, na tuko na nafasi ambaye tutaweza kubadilisha mawazo ya viongozi wetu kisheria. Pia sisi Samburu hatukuenda vizuri ati tu ilikuwa nyororo. We had a lot of challenges, including the national government and the legal framework at the county level and also at the national level. Nataka kuomba viongozi tushikane mkono. Jana jioni niliwaambia mimi mwenyewe niko tayari kusunguka Kenya hii yote kusaidiana na nyinyi na tuweze kutengeneza sheria kwa kila county, ili tuweze kuona kwamba counties zetu zote wameweza kusupport kasi ya conservancies nchi yetu ya Kenya. Niko tayari na nimesema hivyo. Otherwise, kwa haya machache nataka kuwashukuru, na natarajia kwamba kuko na maswali mingi, lakini kwa sababu hatuna hiyo wakati hapa, tukikunywa chai, tukikula lunch, tushikane mkono, tuulisane na tutaweza kuelezana vile tutaweza kusafiri hiyo safari. Asanteni sana na Mungu awabariki. Thank you so much, Letoya, for that presentation. Actually, tutakuwa na wakati wa maswali. Tumesikia kutoka kwa kina mama, tumesikia kutoka kwa vijana, na tumesikia mambo ya county engagement. Na kwa hivyo ningependa kama kuna any comment, question, mungependa kuuliza, tukiwa wakati sasa hivi. Kwa hivyo kutakuwa na microphone, itaenda round, na kama uko na swali utauliza, na labda kama unataka swali lako lijibiwe na mtu haswa, utatuelezea pia. But before tuingie kwenye hiyo Q&A session, ningependa to recognize presence ya wale wako virtual, the ones who are joining us virtually. Tuko na Loisaba Conservancy, Daniel Yankere ametujoin. Tuko na Ilona Glux kutoka Ilrikapiti Estate. Tuko na Francis Mwangola, na tuko na Fee Evans, and one of our new members, the African Fund for Endangered Wildlife Kenya, ama Giraffe Center, pia wametujoin online. Kwa hivyo ni kuwakaribisha, karibuni. Kuna swali lolote kuhusiana na mambo ya kina mama, vijana, ama hiyo ya county engagement, ama kuna mtu wote anataka kupatiana comment? Tuko na nafasi sasa hivi ya kuongea. Kwa hivyo kama kuna anyone who would want to so kuna microphone hapa mbele. Naona kuna mkono kutoka Said Rover.
Alafu tuko na mwingine pia pale nyuma, number 2. Anyone else? Labda tutapatia watu watatu nafasi. Okay, na labda Said, before uonge, tungependa pia kurecognize presence ya Miss Munira Bashir kutoka The Nature Conservancy. She's the country director. Amekuwa na sisi kuanzia shirika letu lianzishwe. Asanti kwa kujumuika na sisi. Said. Ya, asante sana. Kwanza wacha ni wasalimie. Hamjambo. Mimi nilikuwa nataka tu kureact kwa upande wa youth. Ni kwamba nimefurahishwa sana na ile role vijana wetu wana play katika mambo ya conservation. Na ni kweli kwamba kidogo youth wetu hatujawapatia nafasi muafaka ya kuweza kucontribute zaidi kwa mambo ya conservation. Kwa hivyo ni maombi yangu ikiwezekana katika AGM hii tupitishe ya kwamba youth wawe recognized kama unique region, ili kwamba wapewe nafasi pia ya kuweza kuchagua member wa NCC ambaye ana represent youth. Shukran. Basi pia nami kwa majina naitwa Peter Ole Tomboi, na mimi natoka sehemu ya Masai Mara. Ningetaka kusungumuzia au kuuliza mambo ya youth. Kwa ajili tumeona hapa kwa national tumepata huyo kijana ambaye anasimamia youth. But I think on my side, youth should start from the conservancies. So how do we get the youth forum from conservancies down there so that they can also participate in such elections? Yangu ingine ningeomba baadaye nipewe nafasi ya kuzungumzia mambo ya rangers training. Conservancies rangers training kwa ajili tuko naye. Ningeomba nipewe nafasi baadaye. Thank you. Thank you so much. Langu ni kwa majina, kwanza ninaitwa Mike Lesiamito, natoka Samburu County, Kalamba Conservancy Share. Ningependa tu labda kwa Bwana Daniel Letoye, ningeomba tu labda angerudi kwa floor kwa sababu kuna part labda haja explain. Kuna zile conservancy ambaye tayari wanasupportiwa na county government, na kuna conservancy ambaye wanakuwa formed by the county government. Ningependa tu arudi kwa floor ajaribu ku-explain further kwa sababu ningependa pia ili mpate kuelewa zaidi. Asante. Thank you so much, Chairman. Asante sana. Yeah, kufafanua tu kidogo kwa sababu ya wakati. Kama vile nilisungumzia, tulikuwa na conservancies ambaye zilikuwa hapo mbeleni kabla devolution, ambaye zimekuwa supported na donors kama NRT for example, na kuna zile ambaye county government iliweza kutengeneza na ndio inafan. So mpaka saa hizi hizo 9 ambaye nilisungumzia ni zile ambaye zilikuwa pale na ziko na some support from NRT for example. Na NRT na support operations ya hizo conservancies, but tuko na zingine 5
ambaye inakuwa supported na county government, operations, kila kitu, na hiyo ndio inakula chunk kubwa ya budget yetu. Kwa hivyo tuko na hiyo aina mbili ya conservancies, but pia hiyo act bado inatupatia nafasi ya zile conservancies ambaye hata kama county government is not supporting the operations, but bado tunawapatia pesa ya kufanya programs zingine ambaye wanataka kufanya kama conservancies. Na hiyo ndio tunafanya kati ya hizo conservancies mbili. Pia wakati nilizungumzia mambo ya funding, funding yetu kama vile nilisema 130 million, saa ingine pia inaenda up to 140 million. Kwa sababu gani? It is very interesting that kwa Samburu tumefika mahali MCAs wako na kitu inaitwa Ward Development Fund, na MCAs wa Samburu pia wamefika mahali kwa hiyo Ward Development Fund wana allocate some money to conservancy, up to conservancies ile zile ziko kwa wards yao, up to a tune of 3 million, 5 million, 6 million per ward. So hiyo pia inasaidia sana, na inasaidia kwa operations ya conservancy na programs ambaye ina run kwa conservancy. So linking also the conservancies with the ward or the administrative boundaries ni pia ni kitu muhimu sana ambaye itaweza kusaidia. So hiyo ni kitu moja pia ambaye nilisahau kuzungumzia, and I think it is something very, very important to also get as leaders. Asanteni sana. Jambo nyote. Majina yangu ni Leonard Ikonge Mwakesi kutoka Wangala Ranch Conservancy. Swali langu ni either ni swali ama labda tu ni mwelekeo kwa Bwana Daniel. Umesema kwamba ungetaka kutembelea so many conservancies or counties to engage them so that they can assist you mambo ya conservancy. Would it be more prudent kama unge engage na National Assembly ili waifanye national policy na iwe law kwamba it's mandatory counties support conservancy? My take. Yeah, thank you so much kwa hiyo. Yeah, nafikiri that will be a good idea, but I think at KWCA level there are some discussions going on between KWCA and the Council of Governors and also the Senate. There is a petition that KWCA actually presented. So at the national level, it might not be easy for me at my own level, but I think at KWCA level, we can be able to engage them, and I think there are some discussions that are going on towards that. Na labda kuchangia hiyo national level coordination na mambo ya policy itazungumziwa kwa presentation yetu yenye itafanyiwa shortly. Kuna mwingine anataka kuchangia? Okay, asante. My name is Simon Sosoika. I'm from Kikesen River Conservancy in Kajiado County. I'm happy to be here. This is my first time in KWCA forums. Niko na maswali mawili tu. Ya kwanza ni appreciation kwa youth forum ambayo ilifanyika Kajiado, na ningependa just make some comment that kulingana na KWCA kuwapatia youth nafasi ya kuongoza ama ya kushughulikia conservation in this country, it's a very nice thing. Ningependa tu kuambia ya kwamba kama inawezekana wasukume sana hiyo maneno ya regional youth conservations, ili ikianza huko kwa ground, ikipanda hivyo, kwa sababu maisha ya kesho inategemea vijana, na pia conservation ya kesho ni kwa vijana. Kwa hivyo nilikuwa napenda kusema kama kungekuwa na forum ya ku-strengthen regional level, ndio ikikuja kutoka chini mpaka hapa juu, itatusaidia ku-conserve our environment. 2, ningependa sana kupongeza ndugu yangu Daniel Tuyes kwa sababu ya hayo maneno ambayo amechukua kwa Samburu County. Sisi wote tunatamani kama kaunti zote
zingekuwa hiyo level. Kwa hivyo ningependa kumwambia kwa ushirikiano wa KWCA atembee pia kwa kaunti zote, tunamkaribisha, na akifika kwa any county kama Kajiado kwa mfano, tuangalie kama tuta involve the MCAs, the professionals at those level, so that this thing ianze kwa county assemblies na ikuje tutoe sheria ambayo itatusaidia kama Kenya mzima. Asanteni sana. Asante sana. Na mambo ya county engagement, it goes beyond mambo ya funding na mambo ya management plans, but kuna ile ya ecosystem plan. And we have our regional Amboseli, our regional association Amboseli Ecosystem Trust. We'll invite the CEO, Mwato, to come and also share experience kidogo pia vile wameweza kuinteract with the county government in developing the Amboseli ecosystem plan, na pia how they have interacted recently with the county. Thank you. Okay, maybe before Mwato nimeambiwa kuna mama alikuwa ongee. Pole. Jambo wote. Kwa majina naitwa Pauline Lolngojine, natoka Samburu County, Conservancy naitwa Sira. Labda kwangu tu ni input ya labda kuelekeza kulingana vile tulielezewa juu ya Youth Forum ambaye ni mzuri, Women Forum ambaye ni mzuri, na ukiangalia asa hata mama akituwakilisha pale among the Women Forum ama youth, tukikuja wote kwa board tukiwa na community na chairmen kwa Conservancy at grass level, tukigrow pale hapa juu tutakuwa tumeakilishwa vizuri. For sure, kisikia about Samburu County ambaye tunasikia historia yake saa hizi, ili make a fruit kwa hiyo successful ya hiyo Samburu County kujulikana ama ku make a step, ikiwa kuna kitu imeonekana through Conservancies within. Na bila kuogopa naweza sema kwamba one of the Conservancies kwa Samburu ambaye market the other Conservancies is Sira, ambaye nikisimama hapa kama mama is the only Conservancy ambaye iko na black rhinos. Na through that effort just a community kuweza kumake ama kugrow ama kuweza kukeep those animals ambaye tunajua kwamba asipatikani Kenya mzima. Just a community imeweza kujichikia ama kuown it, na mpaka ikaweza kumarket hiyo Samburu County, na mpaka hizo kile kinaongelea about Samburu through mambo ya conservation ina sell. Na kwa kweli hiyo miradi yote ilikuja kwa wakati mimi nikiwa chairperson ya hiyo Conservancy. Ni great mambo ya kulete, nika own it mpaka ikasell the entire Samburu. So kuna muhimu ya kuleta ule mama, kwa sababu anaweza pia fanya zaidi ya kile mwanaume anaweza fanya, ama wanaweza wote tembea kwa pamoja. So whenever we say mama anatajika, do you know that sisi we are managers kwa nyumbani na baada kwa ground, so we can make wonderful things whereby hata men pia mnafanya. So input ya mama lazima iwe ni sensible, na tu ile kijana lazima iwe sensible, na forum yetu ni kusikia mama kitoka mahali kama pali mimi natoka, mwingine Masai Mara, we share idea na tuone ya kwamba pale tunafanya hii ni challenges to make sure that the conservation within the Kenya is growing. So ni mzuri kuwa na need ya kuleta mama kwa board. Asante. Asante sana Pauline, mumesikia pia mama anaweza, si ndio? So Mwato, karibu. So wacha nichukue hii nafasi kuwasalimia nyote. Hamjambo? Hamjambo? Anda suba?
Habari ya wote. Majina ni Jackson Mwato, natoka sehemu ya Amboseli Region. Mimi ni Executive Director wa Amboseli Ecosystem Trust na pia NCC Treasurer for the outgoing board. Nimepewa nafasi mfupi sana ya kuweza kusemesana pamoja na sisi wote kuhusu mipangilio ya matumizi ya ardhi, ecosystem planning. Ecosystem plan, na nitatoa tu mfano ya Amboseli. Amboseli nayo imekuwa region ya kwanza Kenya kuweza kutoa mpangilio ya ardhi ya hiyo region for the first in the country and the second plan from 2008 na ikaisha 10 years 2018, na sasa tumeweka nyingine ya 2020-2030. Shida kubwa ambaye uhifadhi iko naye, na nasema hivyo nikijua wote tunatoka sehemu ya uhifadhi ya jamii, na kwa hivyo tunaelewa vizuri mazungumzo ambayo nayosema. Ni kwamba ardhi inapungua kila siku. Watu wanaendelea kuongezeka na watu wanaendelea kusongea sehemu ya uhifadhi, na bila kufanya mpangilio huenda labda utaona ile shida ikija mpaka ifike kiasi ya kwamba shamba lile ambayo tunategemea kufuga wanyama ikawa hakuna. So sisi kama region ya Amboseli ambayo tuko na 22 conservancies na tuko na 7 community group ranches, tulisema tusipoweka mpangilio kwa pamoja, wacha tutaweka mpangilio kwa conservancy, tutaweka mpangilio kwa group ranch, lakini tukuwe na mpangilio mmoja ambaye inatuunganisha wote. Na objective ya hii mpangilio ama ecosystem planning is basically to zone land uses, matumizi ya ardhi, kuweza kuweka kwa mpangilio na zonation ili to reduce land uses conflict. Ile shida sahi kubwa tuko naye, watu wanahitaji sehemu ya kuishi, watu wanahitaji mahali ya lishe kwa wanyama ama mifugo ya nyumbani, watu wanahitaji sehemu ya kufanyia biashara, watu wanahitaji sehemu ya kufanyia kilimo, na hizi sote bila mpangilio kila mtu atalima kwake akifikiria ndio bora zaidi. Na hiyo ndio shida kubwa ambaye tuko naye kama wahifadhi wa jamii katika sehemu tunazotoka. Sisi tuliweza kushirikiana na county government ya Kajiado kufanya hiyo mpangilio, kwa sababu pia ukifanya wewe peke yako bila serikali, utakuta naye serikali inakupangia vitu zingine. So tuliomba serikali yetu ya county, tukawa tunafanya kazi na wao, na kwetu kwanza kuingia ilikuwa ni kuwa secretariat ya county kuitoa county spatial plan. So county spatial plan yetu ya Kajiado, sehemu yetu ya Amboseli tulichangia mahali pakubwa kwa kujitolea kuwa secretariat ya kusaidia serikali yetu ya county kufanya county spatial plan. Na kupewa hiyo nafasi, na sisi tukawaambia county sisi tushaipangilia sehemu yetu ya Amboseli. So ni ku airlift plan yetu ya landscape ikuwe part of the county spatial plan ili tukuwe na some legal support, legal backing from the county government. Na ningependa tu niimise kwamba bila upangiliaji wa ardhi ambaye ndio nafikiri sehemu Kenya kama nchi hatujafanya vyema sana. Kila mtu ako na shamba yake mahali yako, anaweza badilisha ikawa ni ya kilimo, hata kama ni sehemu ya mifugo, hata kama ni sehemu ambaye inapokea mvua kidogo sana iwezi saidia kilimo. Lakini tukifanya hiyo mpangilio itatusaidia. Kwa sababu hiyo sehemu yetu ya Amboseli kwa sasa tumepewa jukumu
kwa sababu hiyo plan ilikuwa gazetted. It was gazetted on January 8th, 2001. Kwa hivyo sasa ni sheria. So kwa hivyo sasa viongozi na washikadau wote wa sehemu hiyo ya Amboseli sasa wanafanya kazi kulingana na zile zonation ambazo ziko kwa management plan. Na uwezi sasa kuja kusema mimi nitaweka lodge hapa, mimi nitafanya sijui nataka shamba ya kilimo pale, ni mpaka tukue kilimo iko katika sehemu ya kulima. Hiyo shamba yako ya uhifadhi iko katika sehemu ya uhifadhi. Na kwa hiyo land uses itakuwa harmonized. Pia sisi tu kama vile ndugu yangu Letoi alisema, tumeshirikiana na serikali yetu ya county ya Kajiado, na sisi pia tumeelekea hiyo process ya kuweza kuitoa conservation fund ya county government of Kajiado. We have over 30 conservancies in our county, represented by 3 regions, Amboseli, Athi Piti and Soralo, na tuliambia governor wetu kwamba we have nearly 1 million acres from conservancies being part of the land use for the Kajiado county. And therefore he gave us a very supportive team to roll out discussion to come up with a draft bill that is currently at the level of cabinet, and it has gone through the county assembly first reading. We are pushing that, and we only hope that kwa muda mfupi na sisi tutajoin Samburu na wengine kuweza kutoa resources ya serikali yetu ya Kajiado kuweza kusupport uhifadhi wa jamii. Kwa hivyo hii ni jambo tu ambayo tungependa kusema inawezekana, na kwa wale ambao hawajaanza tusaidiane tufanye county zetu siweze kupeleka resources katika uhifadhi ya jamii. Na kwa haya mengi na mafupi, asanteni sana. Thank you very much. Thank you so much, Mr. Mwato, for that presentation. And now I would want to invite our CEO, Mr. Dixon Kaelo, to come and take over this session. Thank you. Jambo wote. I'm very glad to see all of you today. For the last 2 years, we've been seeing each other through the screens. Tumekuwa tukionana kwa mtandao, si ndio? So leo kuwaona, jana tulikuwa na kikao kidogo kwa ambayo tulikuwa tunazungumzia yale ambayo tumeweza kufanya kama association. So today my current role is foremost to join all of you in celebrating our being together, also to coordinate our discussions. It's a packed day, and we hope that we will be able to get through our agenda today. Kwanza kabisa, I would like to recognize some of our guests who are here. We are still expecting our principal secretary, who is delayed a little bit on official functions, but we know that she's on the way, and she will shortly be with us. We have colleagues and partners from various organizations joining us today in this event. We have a representation from the leadership of the State Department of Wildlife, Ministry of Tourism and Wildlife, our good friend Dr. Kanga, karibu sana. Our Deputy Director, Parks and Reserves, Bwana Michael Wanjao, is with us representing the Director General. Maybe some of you who are on Facebook, you saw that our Cabinet Secretary and Director General were climbing Mount Kenya yesterday and the day before. Kwa hivyo wamesema wamemaliza, walifaulu,
We congratulate them for that task. They were not able to join us today. I can imagine they must be sleeping. It is a very tough exercise, but they are here because they are represented, and they send their greetings, but we'll officially hear that from the PS when she comes. We also have our partners represented here, USAID Environment Director Aurelia Miko, Deputy Director Beatrice, and Ben Wandago is also here, who's been engaging us and guiding us as we go developing our programs. We have Munira Bashir from the Nature Conservancy also with us. We also are expecting a representative of the Council of Governors, Mr. Conchela, who should either be here or will be, or is already here. Karibu sana, Bwana Conchela from the Council of Governors. I think you've heard some of the discussion around how can we systematically inbuild conservation through the county governments. I know we were in your office just recently with our partner ILEG, and we had some fruitful discussions and made a plan on how to go about that. Everyone, majority of us here are chairpersons from our conservancies, and also we have representatives from the Women Forum, and we also have leaders from our Rangers Association. We'll get the official welcome from Chair shortly, but I just would like to say why we gather here today. We have 4 reasons why we are here today. The first one is to get all of us together to share experiences. That's the main goal of our general meeting. Mkutano wetu wa AGM ni ya kulete sisi pamoja tuweze kuongea na kuweze kujuana na kuweze kuzungumza kwa yale ambayo tunapitia tukifanya kazi ya uhifadhi pale kwa conservancy zetu. Na kwa sasa nimefurahi kusikia mambo karibu 4. Hiyo session ya asubuhi was a learning session. We were learning from each other. We've heard about the good things that happen when women are in leadership. The only community conservancy with the black rhino sanctuary happened when we had when we had a woman leader, and this really should encourage us to ensure that our women are in our boards, are in our conservancy management, and also are benefiting from the conservancies. I'm also very pleased to hear about the Samburu story about how to unlock funding from counties. Tumesikia kwamba kweli inawezekana kuongea na governor na assemblies alafu waweze kuchangia hii kazi ya conservation. Tumesikia pia mambo ya inclusion of our youth, wale vijana wetu wa kike na wa kiume, na vile tunastahili kuwalete pamoja katika kazi ya conservancy. Ya mwisho pia tumesikia mambo ya ecosystem plans, na labda wengi mnajua kwamba sheria ya Kenya inahitaji kila landscape itengeneze ecosystem plan. Kwa sasa Amboseli imetuongoza, plan iko ready na inaongoza yale kazi ambayo inafanyiwa katika Amboseli. Masai Mara ninajua kwamba karibu wamalize yao. Taita Taveta kupitia Ministry of Tourism wanaanza yao hivi karibuni, na tukipenda wakati tutakutana tena tusikie hizi landscape zote zikiwa na plan, kwa sababu ni legal requirement, but pia ni njia ya kulete jamii kwa pamoja. Sababu ya pili ambayo tunakutana ni kwamba kama association tuko na mambo ambayo tunaendelesha. Tuko na new members ambao wameomba kuwa pamoja nasi. Viongozi wa association yetu wamehitimu miaka 3, so tutakuwa na uchaguzi leo ili kuchagua viongozi ambao watatuongoza kwa miaka 3 zijazo. Kwa hivyo hayo ndio mambo ambayo metulete hapa leo, na natumai kwamba tukimaliza tutaweza kuwa tumeendesha hiyo program. Ningependa kuchukua sasa nafasi huu kumkaribisha
chair wa KWCA, Mr. Francis Ngoitoi, who is our chair, has been leading the NCC, our board, the National Conservancies Council, for the last 3 years, to officially welcome us. A little later, he will be presenting the progress report after we make a short presentation. So karibu Francis, wakaribishe members. Karibu sana. Thank you, Dixon. Hamjambo nyote. Good morning all. Habari yenu. How was your travel? How was your night for those who stayed here? Asante sana. Before maybe I make my comments, I'm not sure whether the clarity of voices reflected by this machine is good enough, because as I was listening, it was actually a bit weird. But I don't know whether it was my feeling, so can I request that it be adjusted effectively so that at least we are getting everything. Good morning once again. Allow me to take this pleasure to invite and welcome all of you. Kusema karibuni. Feel at home away from home. Karibuni KWCA, National Conservancies Council, and Leaders Forum. I'm sure we are more than the number we had previously. And thank God we are able to meet physically after that menace of COVID-19. And we pray that God has spared you. And I hope you are not affected greatly by that wrath that actually befell this globe. We pray that all of you continue to be spared, to see the growth of this nation and conservation to prosperity. I want to appreciate the presence of distinguished guests, PS represented, Ministry of Tourism represented by Dr. Kanga, KWS represented the Director General, our partners, USID represented by Aurelia, a good friend, and Beatrice, TNC represented by Munera, our founder, and we thank you very much for continued support. Chairmen from various conservancies, the Women Forum, the Youth Group and Forum, distinguished guests, ladies and gentlemen, highly welcome to this session. I'm delighted to note a big number and turn up from NECA, that is Northeastern. Wako wapi tena? Niliona walikuwa watu wengi sana. NECA, karibuni sana. We are happy to have seen your great strides. I would not want to tire you now. I just have a specific task of saying welcome to Nairobi, welcome to this physical meeting, and we appreciate those of us who are joining virtually. I just want to confirm if at all they are linked properly and they are getting us through this session. I'm sure we have gone through a lot of challenges between the last AGM and now, mainly because of COVID. I'm sure for those who relied on tourism, we had actually a great setback. Everything was at standstill. And we are grateful to the ministry and the national government for actually supporting
all those rangers and conservancies so that we continue to have eyes on the ground, boots on the ground. So we are happy at least they have helped us to see conservation growing and going at least as expected. I'm sure those who are relying on funds from tourism were also, particularly the Mara region that I know and the NRT, were partly supported. Lease payments were supported through loans, through commitments, and donations from well-wishers. So I'm sure we have actually not been hampered greatly, at least tumeishi vizuri vizuri kiasi. Ningependa vile vile kufurahia kazi ya kina mama tangu tuwaingize katika uongozi wetu. Naona kazi ya kina mama imezidi kuimarika, na nilipokuwa hapa nimeona vijana nao wanataka kuhusishwa zaidi, lakini kijana mmoja ambaye alikuwa amesimama hapa ni mmoja wetu. Kwa hivyo si vigumu kushirikisha hata katika kikao cha board. It's not difficult. You cannot directly blame us because we still had them after all. But we want, as Mzee Tomboi was trying to suggest, how can we incorporate the youth from conservancies to come up so that we are not just collecting youth haphazardly without an impact on the ground in the conservancies. But I think it is important we appreciate your concerns, and it is not anything impossible. It is doable, and we believe if the Conservancies Council will give that authority, it shall be part of us going forward. I'm sure we want to encourage all of us to continue to create space for conservation. It is another livelihood that is highly sustainable, although at the start it is donor dependent. But I'm sure sustainability is on the way. As we come together, as we put our resources together, as we get support, like the strong support we have enjoyed from this high table, I'm sure we'll continue to create more space for wildlife. And I believe the next level is on carbon credit. We look forward to getting more space, more conservation, and benefit both the environment and the people of this republic. So we also appreciate the fact that county governments are showing a keen concern. We would wish to encourage all counties that have conservancies in their areas to do exactly what Samburu has done and what Kajiado is trying to do. We would want to encourage Taita Taveta, all coast conservancies, all northeastern conservancies, all eastern conservancies, all Narok conservancies, even the western conservancies, because we have great areas that have potential for conservation. We wish to encourage them to support the conservation gesture as we move forward. I wouldn't like to bore you because I'll still come back, but once again, karibuni sana, feel welcome. Let us interact as much as possible. Although formal meetings, most of you will be sitting to listen. But in case of any burning question, any issues, please don't go back with it. Once again, karibuni sana, and have a lovely day. Dixon, I don't know whether you will allow me or you can proceed to invite our distinguished guests also to address this gathering. Is it in order, or you can take over? Thank you very much. Another clap for our chair.
Chair ameweza kutukaribisha kwa hii general meeting ya 2022. Just a slight change in our program. We are going to go through a short presentation from KWCA, just to update you on the progress we are making as an organization, and then we go later into the formal opening. So karibuni sana, welcome. I will mostly present this presentation in Kiswahili. For those of us who may be challenged by Kiswahili, you can read the slides or get someone next to you to do a bit more interpretation. Kwa hivyo ningependa tu kuwakaribisha nyote. We have a few of our colleagues who are joining us virtually. The whole AGM is being transmitted, and there are few of us who are joining us virtually. For those who are joining us virtually, we would like also to welcome you into our AGM. We are glad that you're able to join. Of course, you will miss some of the interactions at the individual level, but you'll be able to follow the proceedings. We are also joined, as I said earlier, by the Women Forum. Also, we are encouraging you to make sure you've signed, because we are going to circulate minutes, and we are going also to circulate the slides. Kwa hivyo, kama hujaandika jina lako pale kwa mlango, jaribu kufanya hivyo, ndio tuweze kuhakikisha utapata hii report ambayo tutaitumia. Kwa hiyo information pack yako, unayo documents ambazo zinaongelea yale ambayo nitaweza kutaja, kwa sababu nitasema tu kwa ufupi, lakini kwa hiyo kitabu yako baadaye utaweza kusoma zaidi, na pia kama utapoteza yatakuwa pale kwa website ambayo tutaweza utaweza kuyasoma. Ya mwisho pia, sisi ni association, wengi wenu tunawashukuru, hata wakati wa COVID mliweza kulipa membership fee yenu. Hizi returns huwa tunatuma kwa Registrar of Societies kwa kuonyesha kwamba sisi ni association, na pia wale ambao labda hawajamaliza, tafadhali muweze kulipa hiyo membership fee yenu. Agenda ya mkutano huu wa leo, tutakuwa na remarks from our chief guest, the PS, from some of our guests who are with us, and then we'll go into the annual agenda. We'll share with you progress, which I'll do shortly. And then in the afternoon, tutakuwa na mambo ya election hapo baada ya lunch. Kwa hivyo hiyo ndio ratiba kwa ufupi ya mkutano wetu, lakini nafikiri kwa ile packet, info packet tuko nayo, iko na details. So ningependa tu kusema machache kuhusu KWCA na yale ambayo secretariat wakiongozwa na board tumekuwa tukiyachangia. Tuna itilafu ya mtambo kidogo. Kwa hivyo tukiendelea kutengeneza hiyo mtambo, nitakuwa tu nikiwaleteni habari kwa ufupi ya yale ambayo tumeweza kufanya kama association. Tulikutana mara ya mwisho katikati ya mwaka wa 6. Kwa hivyo leo tumemaliza karibu mwaka mzima. Kwa hivyo yale ambayo nitataja, mengine tuliyafanya mwaka uliopita, na hayo mengine tuliweza kufanya mwaka huu. Kwa hivyo ni ili tu muweze kuelewa kidogo yale ambayo association inaendelea kufanya. Kwanza ningesema kwamba
2022 year ilikuwa mwaka mgumu kwa Conservancies, ilikuwa mwaka ambayo COVID-19 ilikuwa imetusumbua, kwa hivyo hatukuweza kukutana kali, hatukuweza kuwatembelea vile tunge secretariat na pia board walifanya mikutano zao na pia waliweza kufanya kazi waliweza kufanya kazi nzuri. So ningependa kwanza tu kuwakumbusha kwamba kuna mengi ambayo yanaendelea duniani kote. Kwanza kabisa mwaka wa 2021 to 2030 imetangazwa na UN kwamba ni decade on ecosystem restoration, where we are focusing on preventing, halting and reversing degradation of ecosystem service worldwide. So yale kazi ambayo mnafanya ni exactly hii, to prevent, to reverse and to halt degradation. Mnachunga ardhi yenu ili iweze kuwa nzuri. Hiyo ni kumaanisha kwamba agenda ambayo mnafanya imekuwa recognized at the international level. Ya pili ni the UN Convention on Biological Diversity imetangaza kwamba, na iko katika njia ya kutangaza kwamba nchi zote zinahitaji kuweka kwa conservation 30% ya ardhi yao. Mnajua kwamba katika Kenya 8% iko kwa national parks, na KWS inafanya kazi nzuri kuzichunga na reserve pamoja na counties. Ile gap ambayo tuko nayo inatarajiwa Conservancies waweze kuijaza. Sasa hivi mnakumbuka wakati tulikutana 2016 tulikuwa 11%, sasa hivi tuko 12.7% na tunahitaji kwenda hadi 20%. Kwa hivyo tuko na kibarua kubwa kuhakikisha kwamba tuko na conservancy nyingi ambazo zinachunga ardhi kwa kusaidia nchi yetu kucomply na hiyo convention ya UN. Mwaka pia wa 2026 imetangazwa kwamba ni mwaka wa rangelands na pastoralist. Kwa hivyo pia ni kumaanisha imetangazwa kwamba miaka mitatu zijazo tutakuwa tuna celebrate na kuangalia mambo ya rangelands na kuangalia kwamba tunayo kazi ambayo inaendelea. Kwa hivyo ya mwisho ni kama vile nilisema, expand, grow. Tunahitaji conservancies nyingi ili wanyamapori wapate nafasi. Nafikiri hivi majuzi mliona KWS ilifanya census pamoja na ministry, na waliweza kuonyesha kwamba kuna eneo mingi ambao kuna wanyamapori na hakuna conservancies. Kwa hivyo itabidi tuinue kazi yetu ili tuweze kuhakikisha wanyama wote katika nchi yetu wako katika either park, reserve ama conservancies. Na hayo ni muhimu kwa sababu utalii ni kitu ambayo inaletea Kenya, nchi yetu, rasilimali ambayo inasaidia serikali kufanya maendeleo katika nchi yetu. Ya pili, mnakumbuka kwamba hivi majuzi 2018 specifically Ministry of Tourism and Wildlife walitengeneza kitabu ambayo inaitwa National Wildlife Strategy 2030, na nashukuru sana kupitia kwa ofisi ya Cabinet Secretary tukisaidiwa na Dr. Kanga tuliweza kupata copy ya hiyo strategy kwa kila chairperson ambaye wako hapa. Nafikiri mko nazo kwa mesa. Hiyo ndio guide ya serikali ya vile tunastahili kulinda wanyamapori, na ningependa tukuchangia machache ambayo hiyo strategy inasema. Ya kwanza, we need to engage all Kenyans in recognizing the value of wildlife. Hiyo ndio mwongozo katika hiyo strategy kama pila ya pili ambayo inatambua kwamba nyinyi wote na wale ambao mnafanya kazi nao tunastahili kujua kwamba kulinda wanyamapori ni jukumu letu.
Ya pili ni strategy 1.35 ambayo inasema tunahitaji kuongeza eneo ambayo tunahifadhi kupitia mbinu za jamii ambayo sasa ni conservancies. Kwa hivyo strategy tayari imetambua ile kazi ambayo mnafanya. Ya tatu ni 4.22 ambayo inasema tutadevelop incentive package to encourage conservation through wildlife conservancies. Kwa hivyo hii strategy imechangia pakubwa kurecognize ile kazi ambayo mnafanya. Ya mwisho ni peer-to-peer learning, kujifunza, kwa sababu this is a new initiative, it's only 3 decades old. There is a lot of innovation, a lot of learning that we need to do, and part of this AGM is really contributing to our strategy 6.33 in terms of making sure we create opportunities for to visit each other. I hope you've been able to exchange phone numbers, even without KWCA, without your regional association. Visit each other, look at the innovation, see how you can improve what you're doing. So we have that document. There are many other interesting proposals that are there, that some of it we are expected to support the government in implementing. I would like to give you highlights on our advocacy campaign. As you know, the goal is to look at the environment, the policy legal environment, kuangalia yale sera na sheria ambayo itasaidia kuchangia kwa ile kazi ambayo mnafanya. Naona kuna ka break hapo. So tukiendelea kungoja irudi, moja ningependa kuchangia ni kwamba process ya wildlife review, the Wildlife Act, the review began. We were very pleased to be invited to participate in that process. We managed to share a memorandum. We managed to convene a virtual meeting. Most of you were there. We shared our views. We had a discussion at the secretariat level, at the board level, and we came up with some ideas on some of the additional things that the Wildlife Act can do in order to prioritize the work that we are all doing. We will hear later where we are in that process, but we do have that process ongoing. We've made our contribution. There will be opportunities for participation. Again, tutakuwa na nafasi ya kuona hiyo draft ikitoka na tutaweza kuchangia. Ya pili, kuna sera imetengenezwa hivi majuzi, inaitwa Natural Resource Benefit Sharing Bill of 2020 ambayo iliwekwa Parliament tarehe 2 Disemba, na hiyo bill tayari imesomwa mara ya kwanza, na ni bill ambayo inaanzisha ratiba ya kushare benefits ambayo inatoka mambo mengine including wildlife, forest, marine areas, na kidogo tuko na challenge kwa benefit sharing formula ambayo iko proposed, ambayo ina allocate 12.8% of the benefits to local communities. While we'll recognize that this is an advance if natural resources are on public land, like in our forest, in our parks, we think that if advanced to community areas, eneo ambayo ni community, it might be a disincentive. So we made our reservation known to the members of parliament. We have also talked with our partners, with the ministry, and with KWS, and all of us are looking at it collectively to see what that bill looks like and what amendments need to be put in place, or kama tutaweza basi kusema hiyo bill labda itusaidii na tutakuwa tuna engage parliament. Ni private members motion na tunaendelea na hiyo kazi. Ya pili ni mambo ya community land. Mnajua sheria ya 2016 ilianzisha community land. Tuliweza kufanya awareness, tulikuja kwenu, tuliwapea copies, na tuliweza kufacilitate communities kama 5 upande wa Taita Taveta, upande wa South Rift, na tukaweza kusaidia communities waweze kutransition. Lakini pia tuliweza kuobserve
kwamba kuna eneo ambayo group ranches wameamua kukatakata mashamba, na that's a new challenge when these group ranches get subdivided. If we don't have a plan, a zonation plan, then that can affect our wildlife. We've also been catalyzing our associations to engage with the county government. This morning, mulisikia county ya Samburu, ya bill, tumekuwa tukishirikiana na Letoye, tukiongea mambo ya hiyo bill. Laikipia, Bwana Abdi Sora na wenzako, tumekuwa tukizungumzia. Kajiado, Mwato na wenzako, tumekuwa tukiongea kuhusu a bill. Na Baringo pia tumeweza kuongea kuhusu Conservancy bill, na kama hivyo nilisema, tumeanza discussion na Council of Governors kupitia kwa mwenzetu Bwana Konchela ambaye atatuongoza katika yale tunaweza fanya ili kuhakikisha kaunti zetu zote zinahusika kuhifadhi national reserves kama jukumu ya county, but pia vile wanaweza changia katika kulinda communities ambao wanachunga wanyama pori. Na hivi majuzi tuliweza kupata kupitia USAID a grant yetu ya local works. Nafikiri mwaka uliopita tuwaeleza kuhusu hiyo grant, na tumetengeneza partnership na ILEC where we are going to systematically address this issue of what is the role of counties in supporting conservancies, because we recognize that land is a devolved function and conservancies depend on the land. So we need to engage the counties a lot more to find ways for which they can support conservation. Those are just a few highlights on policy. There are a few other things we are working on that we may not have the time to share. Allow me this time to just mention a few things around membership. Membership ni kitu ambayo tunaitilia maanani. Nguvu yetu inategemea nguvu yenu kama members. Kwanza tunafurahia kwamba members wetu wanazidi kukua. Tulipoanza 2013, tulianza na Conservancy 2. Tukaongezeka mpaka sasa hivi tuko na 161 kupitia 2021. Na by 2022 hivi baada ya hii AGM tunao members wachache ambao wametujoin. Eneo ambayo hizi conservancies zote zinamiliki zinasimamia ni 7.3 million hectares. Na hiyo ni eneo kubwa ambayo wanyamapori wako na nafasi kuitumia. Kitu ingine ambayo inatufurahisha ni kwamba tuko na members 51 ambao wamekuja kwetu wakasema hata sisi ni community, tuko na ardhi, tuko na wanyamapori na tungependa kufanya conservancy. Na hiyo ni eneo 1.2 million hectares. If they succeed, if we get the support to them, they can become part of our network. And as you can see, majority of conservancies are getting to some level of operation. We know that there are many that have advanced, but we still have a lot of gaps in governance to make sure that these conservancies are actually having conservation outcomes. Kwa hivyo hiyo ndio jukumu letu, lakini pia tunafurahia kwamba membership yetu inazidi kuongezeka. Kwa sasa tukifika 2022 tunaona hizi conservancies wakati tulikutana mwaka uliopita tulikuwa na 161, tukaongeza by November tulikuwa na 165, na tuki-approve wale ambao wametujoin sasa tutakuwa 175 out of the 215 conservancies. We have a membership application process. Some qualify, others because of maybe not adequately involving their communities. We find ways that they have gaps. We encourage them to go back and then they come back and join. And one of the other things we are now doing is to encourage all our conservancies to now register with Kenya Wildlife Service. Mnajua sheria ya Wildlife Act inasema tunahitaji kuiregister kwa KWS. Wengine wenu mshafanya mkapewa cheti. Tulikuwa pande ya Adhi Kapiti tukiwa na Swara na ile ranch ya Adhi Kapiti wakipewa certificates, na tungependa conservancy zote waweze pia hiyo license ya KWS. In terms of land area,
That's also expanding from just 35,000 acres. This is just for our members. It's not for all conservancies, just for our members. And the acreage of our members currently stands at 6.3 million acres. But as I said earlier, if you include all the others that are yet to join us, we are going to 7.3. And the big question we always have at KWCA is, to what extent are these conservancies successfully managing the natural resources? Kwa hivyo hiyo ni changamoto kuhakikisha kwamba sio acreage tu tunasema, bali hizo acreage zinalindwa, nyasi inamea, bare ground inapungua, miti zimemea, wanyamapori wako, mifugo wetu wako na nyasi, so that we are not just saying area ni kubwa, lakini ukienda huko ndani hamna evidence kwamba conservation inaendelea. Tuko na members, na kwa agenda ya leo tutakuwa na a special resolution for membership. So for now, I just want to alert you that we have 2 members joining us from Baringo, one from Laikipia, one from Garissa, one from Machakos, 2 from Mandera, 4 from Marsabit. And for the first time, we have a conservancy member joining us from Nairobi, the African Fund for Endangered Wildlife, the Giraffe Center, and then Nandi County, Kingwal Conservancy, Taita Taveta, and then Turkana, we have Lorongon Conservancy. And so these are members who applied last year. They went through the board vetting and they were admitted, and today they will be ratified through an AGM resolution. We also have continued mapping these areas. Some of our conservancies are on trust lands where actual delineation has not yet happened or is happening now. And as you can see from the map of 2016, we had 119 mapped conservancies. Now we have 215. All our operational and emerging conservancies are now fully mapped, and we continue to map out the proposed areas to identify new areas. I was actually very surprised to look at the report, the census that KWS did. And in Wajir, there is this, very closer to the border of Somalia, there is a huge black spot which has a lot of giraffe, very far from any of our conservancies. So we need to begin venturing more to the east and more to the south and the coastal belt to have more and more of our conservancies identified and mapped. A few highlights on our engagement in gender. We continue, as you've demonstrated today, advocate for more inclusion and more equity in gender. We were supported through USAID Rise Challenge Fund and additional support from USAID, Kenya and East Africa. And we have a partnership with 2 organizations, CARE and CREW, and also with FFI. We've managed to identify partners who already have experience in gender matters. We have piloted a way of engaging with gender. We've revised and developed our gender strategy further. We have a gender officer, you've all heard from Peshu this morning. Pia tuko na hiyo strategy na tuko na policy ambayo inahusu mambo ya harassment, exploitation of children, and abuse. So we now even have an internal policy that we are employing to make sure that our organization is very cognizant, and we want to roll this out to also include to support you as Conservancy members through our gender guidelines, which are now complete and will be coming out very soon to share with you some of the suggestions that we have. We've engaged a lot Taita Taveta. We picked Taita Taveta as an example of a county that we like to see how it works. We trained their board, we trained our own board, we trained our secretariat, and also we focused on Kasigau. Tabitha is here, has been our champion in gender matters in that conservancy. We've also tried to look at how do you also engage male in gender engagement, and we think now we have a framework for which we can build on and expand into more areas going forward.
We also recognize the importance of engaging our youth. The youth are the backbone of our community. They are the leaders of tomorrow, and all of us would like to hand over our work to a youth that is enabled. Kwa hivyo kuhusisha vijana ni kitu ambayo tunampa kipaumbele. Tuko na youth ambao wako kwa urban areas ambao hawajawahi ona wanyama, na mara nyingi tukiwakuta wanasema na hii conservancy ni nini? Na ninaweza enda wapi nione tiger? Hawana hata habari kwamba wanyama wengine wako hapa na wagani hawako. Kwa hivyo we create opportunities for exposure. I want specifically to thank those of you who hosted them when they came to visit, and they were able to learn quite a lot. They shared a lot on their social media pages, and there was a lot of discussion going on around people who had never visited a conservancy, then going and then writing about their experience. We have an engagement with our partners who are here, Light Art Club. We've just started a partnership with Shujaz to try and look at means of engaging the youth. We had 29 members who went to learn, who went to visit. They recently had their own meeting, and they began mapping out the strategies that we need to employ in order to engage the youth more. And I will just want to encourage every regional association and every conservancy, think about doing the same. Starting your women forum, starting your youth engagement, starting your agenda program, and also let's cascade that to the conservancy level, so that then we are empowering the whole community as we go forward together. So next time, look out for our Wild About Life campaign. It's a social media campaign. A lot of youth are in social media, and every time we've done a campaign, it was always trending #1 in Kenya. And so we'd like you to engage. When you see that, go in and make comments. Some people ask very interesting questions. Be part of the conversation. Another major highlight that I would like to share today is the issue of sustainability. We are all concerned after COVID-19 that these conservancies need to think about sustainability more. We need this not just to be an intervention of today, but an intervention of many years to come. Kwa hivyo mambo ya kuangalia vile sisi wenyewe tutaendesha hizi miradi zetu kwa miaka na miaka zijazo, isiwe kwamba miaka zijazo watu watasema oh, kulikuwa na conservancies lakini zilisha. Tunataka hizi conservancies kama vile tunataka parks ziishi, tunataka pia conservancies waendelee. Na kuna mbinu tofauti ambayo yamekuwa yakichangiwa. Ningependa tu kuyataja kama manne ambayo tunafanya discussion. Ya kwanza, tunashukuru Ministry of Tourism and Wildlife, walianzisha the National Conservation Trust Fund. They managed to secure 200 million shillings last year, in the last year's budget. It is our hope that in the coming year's budgets, more will be allocated. There is a regulation, and we'll hear a little bit more later where we are at that. But we think that having a fund at the national level where government is able to put in resources is going to be catalytic. Ya pili, tumekuwa tukiongea na the Nature Conservancy ambao pia wako na hiyo concern about the future, na kuna mradi ambao umeanzishwa inaitwa Project Finance for Permanence. Hivi sasa hatuwezi kueleza details, lakini tutakuja kwenu. Tungependa kusikia kwa sababu feasibility study inaendelea ili tuweze kuwa na fund kubwa ambayo inachangia parks, reserves, conservancy. Ni mbinu ambayo imetumika kwa nchi zingine, na tungependa ikue njia moja ambayo tunaweza pata resources. Tunajua kuna area ambayo zinapata funding na kuna areas ambao labda hawapati funding, na tungependa kucorrect hiyo situation tuweze kupata funding kwa kila conservancy. Na pia kupitia again Ministry of Tourism and Wildlife kuna mradi wa GF ambayo tunafanya na UNDP, inaitwa the Illegal Wildlife Trade Project. Tunaanzisha small grant facility ambayo is a small fund. Tunajua kuna wakati unahitaji tu pesa kidogo, sio pesa mingi, pesa kidogo. Wakati unaanza
labda tu unataka kuandika manager, unataka kuanzisha management plan, unataka ku demarcate your conservancy, pesa kidogo could do a lot. So we are creating through KWCA a fund that will make some small grants to especially the emerging and the young and the proposed conservancies. Those that really cannot apply for grants because they don't have the institutional arrangement to get grants from anybody, so that we can begin putting some seed resources to grow them to a level where they can participate under the other platforms. Last year, you also remember tulikuwa na the nature-based tourism platform. The website is already done. It's a GEF project implemented by WWF US. This is a bit different from the other three in the sense that it's looking at enterprise, looking at those communities that may want, for example, to do a campsite, develop something that is income generating. How can we link them with the kind of partners that they will need? So the website is done. The next phase is now to begin preparing proposals. Because the way it works is you will prepare as a conservancy your proposal, you will upload to the website. WWF US is looking at the donor community and will encourage the donor community to log in and identify proposals that fit within their own mission, and then get in touch with you to support those particular enterprises. It's a continent-wide. It's being launched at the Africa Park Congress in the next few months, and tutaona how it will also help the conservancies. But there are also these other different means that conservancies today are exploring to generate resources for their own sustainability. A little bit on partnership. Of course, at KWCA, we are very lucky to have landscape associations. If we did not have landscape association, we would have to employ maybe 300 staff to be able to reach the whole country. But we don't need to do that. We can stay lean and focused, and we have regional associations taking the bigger mandate. Last year, you remember we admitted NECA. Shamarke is there. He's been doing a lot of work, sensitizing our communities. We appreciate your work. We also have Pwani. Watu wa Pwani mpo? Yeah, the chair is there. Bwana Salim from Waluganje. They are just in the early stages. And some of our regional associations like NRT, Amboseli, the Mara, are progressing. And we still have a few that we still need to do a little bit more work. And we are discussing with our partners how to operationalize that. I'm even very glad that tomorrow I'll also be traveling to Laikipia to meet the Laikipia folks. They're having their AGM, and I think that will be their first AGM after they were legally established. And Laikipia Conservancies Association is also taking root, and then we have all the others that are doing a lot of commendable work. We also have a growing list of partners. We are very glad to USAID have been since 2015 been with us, supporting us with working with the Nature Conservancy. We've been great partners. We've been discussing. It's not even more about the resources. It's the interaction and knowledge exchange that goes on that has really been instrumental in helping us. We have other partners, Maliasili, Fauna and Flora International, Biopama. We've just begun a partnership with the Conservation International. LGT has partnered with us. The Nature Conservancy, as I mentioned, TASC, Thin Green Line, GIZ, WWF have joined us as partners, among others. But we are following the steps that is guided by KWS and the Ministry of Tourism, recognizing that we are somewhat implementing a devolved role, and so we interact a lot. Lydia has been our link with KWS. We appreciate that, and we'll continue getting a lot of support going forward through KWS, and also the leadership of the Cabinet Secretary, Honorable Balala, the PS, the Conservation Director, Dr. Kanga. We've had a lot of engagements, and they've been very supportive. More recently, maybe about 2 weeks ago or thereabout, we managed to release 68 rangers who are trained by KWS. And that was, for me, an example of how this partnership is beginning to take us forward in many different ways.
Allow me finally to introduce a few of our new members. Some of you may have met them. Lynette Misiko, I think most of you met her yesterday, is our Chief Operations Officer. Joshua Ayuo, who is at the corner there, is joining us. He's both monitoring and evaluation. He's the program manager. He's also well-versed with gender, and he's supporting now and leading the team. We have Samuela Lerno. Is Samuela here? No? She's actually down at the coast with the Women Forum with NRT, and we are glad that she's able to join us initially as a fellow, but now transitioning to support our programs. And then we have Jennifer Bett. She's there at the corner. So Jennifer joins us to support in the management of our resources. In terms of institutional growth, we have increased our policy internal control environment. As I said, we have a safeguarding policy. We now have a strategy that guides our advocacy. We have a corporate governance handbook that guides our board. We have also developed a policy on how we manage our grants and how we do on granting. And we also have a new financial system that is going to realign how we manage. We also have monitoring and evaluation, and we are continuing to build our database using Salesforce, and we are actually in the next year going to roll down our monitoring and evaluation to the regional association so that we collect credible data that will be relied upon as we make our State of Conservancy report into the future. Some of the emerging opportunities, number one is the Africa Park Congress. It's happening on the 18th to 22nd. Kuna mkutano mkubwa ambayo inafanyika Rwanda, Kigali, mnamo tarehe 18, inaitwa Africa Park Congress. Na tunajaribu kuhakikisha tutakuwa pale, KWS na ministry watakuwa, na tutaenda pamoja kushowcase the conservation model in Kenya. We are still encouraging some of you who can afford through your regional associations to request your chief officers to support some of you. We are doing our best. We have started engagement with USA to get some few women to join us, and also a secretariat, possibly some members of the NCC, so that we can go there and showcase how Kenya is making progress in community-based conservation. One of the other opportunities that is coming up is the issue of carbon trading. We have a few of our conservancies already benefiting in northern Kenya through NRT, in southern Kenya, in Taita, in Chulu, the Mara already considering it. And we had a meeting recently to talk about how to unlock that income stream, and that's an opportunity that we are working on. We talked about gender. We are also talking about measuring governance. Hii mambo ya governance na management effective. How effective are we? We have two tools, moja inaitwa Sage, ingine inaitwa IMET. Tumeweza kupilot, and we want to see all of you using those tools so that we can be able to measure how effective we are. We are also beginning to develop our process for free prior informed consent, inaitwa FPIC. Is a global process, and we want to integrate in our conservancies. TNC already have quite some skills in how FPIC is done, and we're beginning that partnership to integrate FPIC in our work. So those are some of the highlights that we chose to share with you. Of course, the team, maybe KWCA team, if you may stand just for a second. Anybody in that chat will tell you a little bit more of some of the things I have shared today, including some of the ones that I haven't even been able to share. Asanteni sana. So feel free to engage them, to ask them questions, and also to share your feedback during this meeting and also after this meeting. Asanteni sana. Okay, so we have come to the end of that session where we were sharing some highlights. And next in our program,
is now the official opening session, and also to receive and consider the chairman's statement, who will highlight a little bit more in a highlight what this association has been working on going forward. Allow me a minute to just consult, and then we'll continue with the program. Hello. I know the morning has been quite engaging. You've had a lot. You have a lot to digest. Our chief guest, principal secretary, is very close by. But for now, I would like to, just as the program suggests, request that we do our tea break. In our tea break, because of the numbers, I would like to suggest that we become quite efficient. And as soon as you are done with your tea break, your health break, feel free to quickly return back so that we can begin the next session pretty fast. So tea. Just a second. Okay, just a few announcements. Before we go out. We would like to request the team that is seated on the extreme left row to just remain seated for purposes of filling the registration form. Wale ambao wameketi kwa hii row ya kushoto, mungojee kidogo tumalize na mambo ya registration. I would like also to recognize the presence of Dr. Dino Martins. He's right here. Gladly, through his efforts, he managed to get all of us a copy of the new book. I don't know where we are in terms of making it available. It's outside. So thank you very much. We really appreciate you. We appreciate the partners that supported our leaders to access your book. Ni kitabu ambayo imeandikwa na Daktari Dino Martins kutoka Kampala. Tutapata kopi tukirudi kutoka chai, alafu hiyo itakuwa ni support kutoka kwao. Tunashukuru sana. Naomba tutumie mlango wa right. Mlango wa right tukienda kwa chai. Na kama huja submit nomination form, tunahitaji uweze kusubmit sasa ili tuweze kujiprepare kwa session ya afternoon. Submit your nomination form to Daniel Olesambu. Ako wapi? Ako pale. Daniel Olesambu will be receiving the nomination forms. Karibuni. Oh? Yeah.